Hello, dear students. Hello, dear students. Actually, ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್. ಶೋ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಶೋ ನಿಲ್ಲುವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, see here. Yesterday I was saying this. What? This is expression, final expression we get E is equal to minus dV by dx. This is minus sign, minus dV by dx. Minus dV by dx. Minus indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ electric field direction ಗೆ electric potential ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ electric field direction electric potential ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. We can take positive value of this. Magnitude of this is equal to plus delta V by delta A. This is also called potential gradient. Potential gradient ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸಲಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ E is equal to V by L. Electric field is defined as electric potential divided by distance divided by length, or E is equal to V by X. X is the length, distance, or V by D. ಏನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Correct? One more interesting thing is, as I explained earlier, SI unit of your electric field is E is equal to F by Q, which is equal to Newton per coulomb or Newton per coulomb. While solving problems, probably in chapter number 1, you have used this unit. Here we get one more unit, that is this. Electric field is equal to V by L. So V is cold. Okay. Cold, and let's simply write V divided by M, or volt per meter. This is one more unit of your electric field. Please remember. One more question. This is one more question only. V m raised to minus 1 is a unit of dash. One more question only. Dash ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ question mark ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? I feel this is enough to discuss about this E and relation between E and D. Now, while discussing these two surfaces in last class, I have used one term. The term is equipotential surface. Equipotential surface. Why it is called equipotential surface? What is the meaning of equipotential surface? In today's class, let us discuss equipotential surface. Equipotential surface due to an isolated point charge. Equipotential surface due to electric field. Equipotential surface due to a dipole. Equipotential surface due to two similar charges, either both are minus or both are plus. These things let's discuss in this session. Concept is equipotential surface. Important. One mark ಬರ್ಬೋದು, 2 marks ಬರ್ಬೋದು. Concept is equipotential surface.
perpendicular surface. We know electric potential V is a function of R. Distance is given by 1 divided by 4 pi epsilon naught charge divided by R. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Fine. Here 1 divided by 4 pi epsilon naught is a constant. Charge is also constant. Only variable is distance. Distance change ಆದ ಹಾಗೆ electric potential ಏನಾಗಬೇಕು, change ಆಗಬೇಕು. Only variable is your distance. Distance ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹಾಗೆ electric potential ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು. This is basic idea. Correct? Fine. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. Let us consider a source charge, a point charge. Okay? Some source charge. It will produce electric field lines in all possible directions. ಈಚೆ ಇರಬಹುದು, ಈಚೆ ಇರಬಹುದು, ಈಚೆ ಇರಬಹುದು, ಈಚೆ ಇರಬಹುದು, ಈಚೆನೂ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. Correct? It's producing electric field. Let us consider some point A at a distance 10 centimeter. Let us consider, not exact SI unit alladu, centimeter level, no problem. Let's consider. Let electric potential at this point B, say some 10 volt. Just example ಮಾತ್ರ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? 10 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. 10 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲೂ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇ, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಫ್, ಎಫ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲೂ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಚ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ 1/r ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r. ಹೇಗಾರು ಹೇಳಿ. ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. What you get is beautiful circle. Beautiful circle. This circle is now equipotential in a two-dimensional. Unfortunately, it's two-dimensional. Correct? Both itself is two-dimensional. In two-dimensional, on this circle, every point is at equal distance. Automatically, your circle is equipotential surface. ಸರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ?
Or simply remember, electric potential is same everywhere. But fortunately, unfortunately, this Q is not two-dimensional. Charge is not two-dimensional. It's a three-dimensional. Illunti charge. Electric field lines ಈಚೆ ಉಂಟು ಹಿಂದೆ ಉಂಟು ಈಚೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್. Now your sphere is equipotential surface. An equipotential surface is a surface which has equal potential, having equal potential. Equipotential surface is a surface having potential value equal. Equal potential ಆಗಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು equipotential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. Equi means equal, potential at every point on a surface. Correct? Equipotential surface ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಉಂಟು, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇನ್ ಹಿಂದಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ 1, ಸರ್ಫೇಸ್ 1, surface 2, which are very closely placed, very closely, and this surface is equipotential surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಂದುಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡ್ಗಾರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇನ್ equipotential surface there is no potential difference. We have considered there, I'll consider ಮಾಡಿದ್ವಿ, two such surfaces which are equipotential. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ವಿ ನೋ dW is equal to potential at A, which is higher potential, minus potential at B and charge. This is the definition of your work done. Your work done is defined as VA minus VB into charge. Correct? Alba? ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ VA is at higher potential as compared to VB. VA potential at point A, which is higher, VB potential at point B, which is lower than this. ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರದ್ದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ dW itself is 0. One more point we get. Work done in moving a charge, any charge in equipotential surface from one point to other point is 0. Equipotential surface ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು is 0. Very important concept. Work done by you is 0. This is one of the most important property. It is one of the most important property. Work done by you in moving a charge from one point to another point on equipotential surface is 0. No work done by you in moving a charge. Correct? This is first property also. Write any three properties of equipotential surface. ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ two equipotential surfaces never intersect. Two equipotential surfaces never interact with each other, never intersect ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Two equipotential surface ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, they never intersect.
Point number one. Point number two. The work done in moving, the work done in moving a charge in equipotential surface from one point to another point is zero. First point, no two equipotential surfaces intersect. Second point, work done in moving any charge in equipotential from one point to another point is zero. Third point, very important point, your electric field direction is always perpendicular to equipotential surface. Okay, let me change this chalk piece. Your electric field direction, electric field is always okay. Your electric field is always perpendicular or normal to correct normal to very important result equipotential surface. Electric field electric potential ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, these are three properties. Define equipotential surface. It's a surface with equal potential everywhere on each point of the surface. Correct? What is the nature of equipotential surface formed by a charge placed at the center? It will be sphere. ಏನಾಗಿರ್ತದೋ ಸ್ಪಿಯರ್ at certain distance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, it's radially outwards plus q charge. What is the work done in moving some charge in equipotential surface? Zero. Why work done in equipotential is zero when a charge is moved from one point to another point? There are a number of possibilities. This is all about equipotential surface due to point charge or isolated point charge. Question hige barbodu. Draw equipotential surface due to isolated point charge. Isolated point charge. Single point charge. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಫಿಗರ್ ಬಂತು. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you get one more equipotential surface. 15 centimeter ತಗೊಂಡ್ರೆ you may get one more equipotential surface. We have number of equipotential surfaces. This is 5 centimeter, this is 5 centimeter, 10 centimeter, 15 centimeter. 3 centimeter ತಗೊಂಡ್ರೆ you get one more. Hope you understand. Getting correct? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This is first equipotential surface. The distance r is equal to 3 centimeter. Second, at r is equal to 5 centimeter. Third, at r is equal to 10 centimeter. So, then next, this is first point. Draw equipotential surface due to point charge. Second point. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. Equipotential surface, second, equipotential surface due to electric field. Okay, चलो चक्कू से लग गया. Okay, let us consider electric field lines. Electric field lines ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಲರ್ ಚಾಪ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ನಾನು ವೈಟ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗೋದು. ನೆನ್ಪಿಡಿ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ at certain distance or fixed distance. 5 centimeter ಬೇಡ, at fixed distance. Let me draw and let me use these points. Definite distance ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ. These are points at a distance 7 centimeter. 5, 7. These are points at a distance 10 centimeter. If I draw a surface, okay, very neat surface. So this is equipotential surface due to electric field. One surface is ಇಲ್ಲಿ we have one more surface. Second surface. Here we have one more surface. Third surface. Okay. These are different surfaces. Each surface is equipotential surface. Equipotential surface. This is equipotential surface. This is equipotential surface. This is equipotential surface. Now connect your idea to last derivation. This A ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು B ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. While deriving relation between electric potential and electric field, we have considered such two types of what? Such two electric surfaces, equipotential surfaces. We have considered two equipotential surfaces. This is surface A, this is surface B. For your convenience, correct? So you can draw an equipotential surface due to electric field in this fashion. Because remember, this is YZ plane. You will have the YZ plane. Your electric field direction is in X direction. Idre, oh YZ plane alli irtade. Electric field direction X direction alli idre. ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ? YZ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್. Third diagram. Equipotential surface due to a dipole or two opposite charges ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. One mark question ಇವೆಲ್ಲ. Due to dipole or opposite charges, correct? Electric dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In electric dipole, what do you observe? We have a positive charge and a negative charge which are separated by a small distance 2a.
It is a system having equal and opposite charges separated by small distance. It's called dipole. Di means two. It has two poles, correct? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 2a. ಯಾಕೆ 2a ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ 2a. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. However, as far as this concept is concerned, here we have a dipole. What is the nature of electric field lines? This is positive, this is negative, correct? Now, electric field lines start from positive. According to our assumption, they end at negative charge. Start from positive charge and in negative charge. Start from positive charge, okay, and negative charge. Start from positive charge and at negative charge. Okay, now correct, this is a electric field field line configuration for two opposite charges, pair of opposite charges, correct? Now, what about equipotential surface? See here, let us place some test charge here. Let us place some test charge here. What do you observe? This is positive, this is positive, of course test charge is always positive. This will push this test charge in this direction. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, it will attract this test charge. Automatically both the fields are in the same direction. Both the fields are in the same direction. ಇವು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, electric field will be more. Electric field ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, more. Remember, when we use two opposite charges, electric field here is more as compared to electric field outside. Electric field ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Both are attracted. Or net resultant electric field is in similar direction, in the same direction. Correct? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, E is equal to dV by dl. ಇದು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. E is equal to ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಡೆಲ್ಟಾ V ಅಂತ ಬರ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಾನು ಈಗ ಬರೀತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನೋಡಿ. ಹೀಗಿತ್ತಲ್ವ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ electric potential ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಈಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಈಚೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಈಚೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿ ಬೇಕಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈಚೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈಚೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. This is what we get. Correct? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, will drop one more big one. Correct? This is electric potential due to two opposite charges. Correct? ಈಚೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಈಚೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. Please remember this. Correct? Last concept ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸುವ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್, ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ எழுದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ಏನು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Let us consider two positive charges. Plus Q, one positive charge. Plus Q, one more positive charge. Similar charges, both are similar charges. Same nature is ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ similar charges. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು? ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Repel, they repel each other. Sorry, they repel each other. Correct. So I can continue here. Let me draw a imaginary line. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ಹಾಕು. Okay. Let me place some test charge here, plus Q naught. Correct? ಪ್ಲಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡುವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡುವ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಈಚೆ ದೂರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್, ರಿಪೆಲ್. ಇದು ಇದನ್ನ ಈಚೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಚೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಚೆ ಉಂಟು. ಎರಡು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೋ? ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Due to repulsion, electric field is less between two charges. Repulsion ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಚೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು. ಎನಿವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಸರಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಸರಿತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಈಚೆ ದೂರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ E is equal to dV by dl. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, dl ಅಂತ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ dl ಅಂತೇಳಿ, dl ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹೀಗೂ ಸಹ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೋಟಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು 2 ಸಲ ತುಂಬಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ತುಂಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್.